take before lunch break. What I'm going to do now is introduce you to the Triyaj Assessment System. After we have lunch, then I will distribute the forms, and we'll go over the forms and do some practice with the forms so that you'll be able to feel comfortable in using this with clients. Yemeğe kadar yaklaşık 20 saat triyaj değerlendirmesi iş yapacağız. Ondan sonra, yemekten sonra soruları size dağıtacağız. Onunla biraz çalışma yapacağız ki siz de bunu kendi danışanlarınızla kullanırken, yani iyi bir şekilde kullanabilmeniz için. Şimdi size bir giriş yapıyoruz. Just so, again, I like to put pictures on my PowerPoints. My university, the University of Texas El Paso, is 100 years old this year. We are celebrating our centennial, the centennial of the university. So we have many different kinds of activities all year long. This is a picture of the university, or part of the university. My office is right here. It's on the 7th floor, and as I look out to Mexico. About 75% of our students are Hispanic, and their first language is Spanish. Approximately 40% of the students in our university, approximately 70% of the students in our university also are first-generation students to go to college. In other words, the first one in their family to go to college. 40 to 50% of them live in poverty. Their families make less than $20,000 a year in U.S. money. %40 civarı da yoksulluk sınırında yaşayan öğrenciler. Yani aileleri Amerika standartlarına göre kazandıkları para yoksulluk. We're very proud of the fact that we are the #1 university in the United States of America for helping students to improve their ability, their social standing. Biz Amerika'daki herhalde bir numara üniversiteyiz şu anlamda ve çok gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin sosyal olarak güçlendirmek, onların sosyal konularını iyileştirmek konusunda yaptıklarımız var. I'm not sure what Neşe told you earlier. The Triyaj Assessment System was developed back in 1991 and published in 1992. Triyaj Değerlendirme Sistemi 1991'de geliştirildi ve 1992'de de yayınlanması yapıldı. It has been translated into 5 different languages or 6 different languages, including Chinese, a dialect in Chinese, Indonesia, French, Spanish, Turkish, and Polish, I think. 6 dile çevrildi. Çince ya da Çince'de bir diyalekti. Endonezyaca, Fransızca, Polonyaca, Türkçe'ye sayıyoruz. French, Fransızca. It also appears now in over 15 textbooks. 15 üzerindeki kitapta da yer alıyor. And is used by the American Red Cross for training and training their crisis workers for disasters, like the Red Crescent here. Buradaki tutulayına benzer bir şekilde Amerikan Kızıl Açı'nın afetlerden sonra krize müdahale konusunda çalışan
there have been these number of studies that I'm aware of using the triage assessment model. I do know that there have been other studies, but I don't know how to access them. Benim bildiğim bu çalışmalarda kullanıldığı, benim bilmediğim ve ulaşamadığı başka çalışmalar da var. With one exception, the triage system, the triage model, the forms have been found to be reliable and valid. Bir istisna dışında triyaj değerlendirme sistemi güvenilir ve geçerli bir sistem olarak bulundu. The reason I'm telling you this is just simply so you have a background that this is a well-established instrument in America and has been used around the world. Which even has been used around the world about 2-3 times a year. Every other year I get contacted by people asking about it, such as Neşe right after she contacted me, a psychiatrist from Indonesia contacted me, and that was just a year and a half, 2 years ago. Last week I had somebody from the United States contact me and ask permission to use it. Bunların size anlatmamın sebebi bu sistemin geçerli, güvenilir, kullanılan, işte birçok kere çevrilmiş bir sistem olduğunu hakkında size bilgi vermek. 2-3 yılda bir de birileri beni arayıp işte benim de yaptığım gibi bu sistemi kullanmak istiyoruz, izleyeceğimi istiyoruz vesaire gibi taleplerde de bulunmakta. Tabii dünyanın her tarafından. Benden sonra da en az kullanmaya başlamış. Some police departments, law enforcement departments use it, and some universities as well. Polis teşkilatı ve bazı üniversitelerde de yine aynı sistem kullanılıyor. There are several different forms of it. Today, this is the one we will be talking about, the triage assessment form for crisis intervention, revised, and we revised it about 3-4 years ago. Birçok farklı form var ama bugün konuşacağımız form bu. Triyaj değerlendirme formu, krize müdahale. Ben de Türkçesinin kısaltılmışını da öyle yaptım galiba. Krize müdahale, KMTDS, ama TAF diye yani daha kısaltılmış bir TAF. I was talking with several of you before we started. There is a triage assessment form for families. It's a self-report form with, I think, 33 or 36 questions. 30 biraz daha sorudan oluşan formun bir versiyonu da var. Bu da aileler için kullanılıyor. Ama o self-report dediğimiz yani kişilerin kendilerini doldurduğu. There's a triage assessment form for organizations. Again, this is a self-report form, and it measures an organization's reaction to a crisis situation, and there are 27 questions on this one. 27 sorumuz diğer formda kuruluşlar için, kurumlar için ve kurumların krizlerle karşılaştıkları zaman da yaptıkları değerlendirmek için hazırlanmış bir form. I was invited to Amsterdam to talk about this form about 5 years ago. 5 yıl önce de bu son organizasyonlar için olanlar hakkında bilgi vermek üzere Antalya'da davet edilmişti. There's the triage assessment checklist for law enforcement, and we like to use acronyms in the United States in America, and so we decided to call it that because the acronym is TACKLE, and I don't know how you'll have to explain that, but the police officers love the concept of tackling someone. Kısaltılmış tackle İngilizce'de tackle ve birine şöyle parmalamak hani onu ele almak anlamına gelir. Bu tackle olan da polisler için özellikle geliştirilmiş ve polisler de çok parmalama, kollama, kafasını almak nedir yani bilmiyorum tam Türkçesini. O terimi de çok sevmişler.
And then the final form that we have right now is the Triyaj Assessment Scale for Students in Learning Environments, the Paso. I'm not sure if you have Pasos here, but that's for, we developed that for universities and for other schools, for like through high school, junior high school, or high school. I don't know how to say that. Yani daha ilk önce üniversite öğrencileri için ama lise öğrencileri de bu kapsama girebilir. Lise sonlara doğru. Bir de onun için geliştirilmiş hali var. O da Paso da KEP'ti. The way the Triyaj assessment system developed was because I was teaching crisis intervention for the second time a long time ago, and a student came up and asked me a simple question. During the day, I had talked about how people react from a cognitive perspective to a crisis, and how people react from a feeling point of with respect to crisis. And she asked, how do those interact? And I said, you know, that's a real good question. Let me go see if I can find anything out. There was nothing written about that. I talked to a colleague, we added behavior, and so now that was the very beginning of the Triyaj assessment system with affect, behavior, and cognitive. Bu değerlendirme sisteminin nasıl ortaya çıktığına dair yıllar önce bu Krize Intervention'ı ikinci kez verdiğinde bir öğrencisi şöyle bir soru sormuş. Sorudan önce tabii duygusal, düşünsel ve davranışsal boyutları var ve öğrenci demiş ki düşünsel ve duygusal boyut nasıl bir ilişki içinde? Hoca da demiş ki bilmiyorum, bir öğreneyim, sonra sana cevap vereyim. Ama sonra bir insanla konuşmuş, kaynaklara bakmış ve soru cevabı yok. Triyaj değerlendirme işte ilk bu şekilde yapmaya karar vermiş. Now you may ask, why is this important? When I went to look and try to answer the question, I found that there were a couple of people who talked a little bit about crisis assessment. One of which was a person named Slykow. However, his form was about 10 pages long. Şimdi ben bu sorunun cevabını vermek için araştırırken tabii pek de doğru bir şey bulamadım. Bir tanesini buldum. Bu bir şey varken kriz değerlendirmeye dönük kullanılan bir şey var diye bakarken. Slykow. That's not important. Birisi Slykow diye birisinin bir tane formunu bulmuş. Ama o da 10 sayfa. Kriz için biraz uzun. About 10 pages. Other people talk about using screening instruments that you would use for depression, anxiety, stress, those kinds of things. Bir başkasında da daha çok böyle tarama aracı olarak belki adlandırılabilecek depresyon, kaygı ve onun gibi belki psikiyatrik bozuklukları taramaya bir tane daha bir şey bulmuş. I even found one person who said to use the Minnesota Multiphasic Personality Inventory, which you can explain it as about 565 questions. Birisi hatta şöyle bir şey önermiş onlara bakarken MFP'yi kullanabilirsiniz demiş. MFP zaten yani bana sorarsınız normalleri bile belirten bir şey olduğu için düşünün kriz durumunda 500 soru. I'm not even going to go into that. Okay, but so as a result, I decided we needed an assessment model just for crisis intervention that was designed for that, so that first of all, it would guide the intervention process. In other words, you would get information you could use immediately in the crisis situation. Şunu buldukları tabii şunu getirdi. Bizim sadece krize müdahale için kullanılacak bir değerlendirme sistemine ihtiyacımız var ve öncelikle veya amaçlarından birisi olarak da bu yaptığımız müdahaleyi de yönlendirecek bir şey olmalı. Sadece durum değerlendirmek değil ama bize yani krize müdahale uzmanlarına da bunu nasıl yapacağı konusunda bir rehberlik edilecek bir şey olmalı. We also use it
to monitor the intervention process. If, as you're working with the client, the numbers are going, you'll find out if it's not working, you'll be able to, if what the intervention you're using is not working, you'll see the client getting worse. And so you'll need to reassess them and change what you're doing. Çok önemli noktalardan bir tanesi de müdahaleye başladığınız zaman eğer yapmanız gerekenleri yapmıyorsanız ya da iyi bir şekilde yapmıyorsanız danışanın geldiği noktadan daha kötü bir noktaya gittiğini görmeye başlıyorsunuz. Ve bizim elimizde öyle bir şey de olmalı ki bize bu anlamda bizim yaptığımız müdahaleyi de izleme ve nabzını tutma şansını da vermeli. İyi bir şey mi yapıyorum, kötü bir şey mi yapıyorum? Daha kötüye mi gidiyor yaptığım şeylerle acaba karşımdaki kişi? Bu konuda bizim bir fikrimizin olması lazım. It also helps you if you get asked why you did what you did when you did. It helps you justify the intervention that you were using at that particular time. Bence de çok önemli noktalarından bir tanesi de tamam biz bir müdahale yapıyoruz, bir sorular soruyoruz, şöyle böyle yapıyoruz ama yaptığımız şeyi, sorduklarımızı ve müdahalemizi de temellendirebileceğimiz de bir şey olması lazım. Niye yapıyoruz bütün bunları? Niye soruyoruz bütün bu soruları? It also helps in communication. In other words, giving people a common language to talk about a crisis situation. Many times what happens with the person who's experienced a crisis is psychiatrists and psychologists and sometimes social workers, they want to diagnose them with some kind of problem, like post-traumatic stress disorder or acute stress disorder. Bu ülkenin dışında bir şey daha çok önemli. Uzmanların birbirleriyle bir iletişimlerinin olması lazım. Çoğu zaman kriz müdahaleyi gerçekleştirenler psikiyatristler, psikologlar veya sosyal uzmanları oluyor. Ve aradaki iletişimleri çok önemli. Kime ne söylenecek, nasıl söylenecek, hangi kavramlarla söylenecek, ne yapılacak ve bir tanık olması da gerekiyor bazen. İşte travma veya başörtüsü vesaire gibi. Bu açıdan da uzmanlar arasındaki iletişim sağlanması için de bir şeye ihtiyaç var. Now I want to tell you a secret. Size şimdi bir sır söyleyeceğim. You have to promise not to tell anyone. Kimseye söylemeyeceğinize de söz vermeniz gerekiyor. If you do, I'll deny I said it. Eğer söylerseniz de ben söylemedim böyle bir şey diyeceğim, inkar edeceğim. Do you know why we diagnose people with mental disorders in America? Biliyor musunuz Amerika'da niye tanı koyuyoruz biz insanlara? Does anybody know? Bilen var mı? For insurance. That's the only reason. Sigorta için. Tek şeyi bu. Because the insurance company say you have to diagnose somebody and put a code by it. Çünkü sigorta şirketi diyor ki birine tanıyı koymasınız lazım, onun da bir kodu olması lazım. Yoksa ben ödeme yapmam. But I didn't say that. Ama söylemedim, böyle bir şey duymadım. Well, similar here actually. Bu da yani çok farklı değil herhalde. Who can use? Yes. Who can use the system? Hekimler kullanabilir, psikologlar kullanabilir, psikiyatri hemşireleri, sosyal çalışmaları, sosyal hizmet uzmanları ve diğer ruh sağlığı çalışanları, uzmanları kullanabilir. Those are just psychologists, social workers, mental health counselors, psychiatric nurses, psychiatrists. We have trained secretaries to use it. We've trained people who work in the food services to use it. It's a very simple model. It's very common sense. The reason we would train secretaries and food service people is because in universities, those are the people who have the most contact with the students many times. Bu kişiler kullanabilir ama onun dışında profesör olmayanlar da kullanabilir. Kendileri bu eğitim sekreterleri ve tabii kantinlerde falan çalışan bu yemek içmekle sorumlu kişileri de vermişler. Çünkü onlar özellikle üniversitelerde öğrencilerin ilk kontak halinde oldukları ve kriz durumunda belki ilk fark edilecek kişiler oldukları için kullanımı ve anlaşılması kolay ve işte mantığa dayalı bir şey olduğu için kolaylıkla onlara da eğitim verilebilmiş. It helps
to give the common language so everyone knows what people are talking about. Ve ortak bir dil geliştirmemizi de sağlıyor kriz alanında ki herkes kriz deyince veya kriz deyince ne dediğinden birbirinden haberdar olsun. There's the triage assessment model. Bu da triyaj değerlendirme modeli. It's a three-dimensional model that once you assess somebody, it gives you information about what needs to be, what you need to help the client with, and how you need to do that. 3 boyutu var. Bir kriz durumu değerlendirirken ne yapmanızı ve nasıl yapmanız gerektiğini de gösteren o 3 boyuttan hangisine ve bunun için de ne yapacağız, nasıl yapacağız? Now I'm going to pause for a few minutes because I know everybody is not going to listen to me because they want to copy that. Sizi söyleyemeyecek, herkes bunu yapmaya çalıştığı için bir iki dakika duralım. But understand, if you can get this, Neşe will send it to you, but I know you're still going to want to copy it. Most of you put your pens down. Some of you are still trying to make this three-dimensional model. I want you to know doing that on a computer was a real interesting experience because all those lines are individual. You get them all lined up. There are three ways people react in a crisis situation. They react with their feelings or their affect, they react behaviorally, and they react cognitively. Bir krizde bir birey ya da krizlere bireyler 3 şekilde karşılık veriyorlar, cevap veriyorlar. Ya zihinsel olarak ya duygusal ya da davranışlarıyla. Aslında ya da yani ya o değil aslında. Ben hepsi birden. Evet. I wish I could say this was some kind of very high-powered, scholastic, intellectual kind of thing, but it's really common sense. Çok böyle üst skolastik falan gibi görünse de aslında tamamen sağduyuya dayalı bir yöntem. What we did as we were developing the model, we broke down the three basic dimensions, affect, behavior, cognitive, into three components. Bu model geliştirilirken bu 3 tane boyutu, bilişsel, davranışsal ve duygusal bilgilerin her birinde de 3'er tane öge gelecek şekilde onları 3 ayırdık. Research showed that people react from a feeling either with anger, fear, or sadness. Duygusal boyutta araştırmalar gösteriyor ki kişiler ya öfkeyle, korkuyla ve üzüntüyle, bu üçüyle temelde. The reason those are selected is because those are what three primary emotions. In other words, people don't need to be
taught to be angry. They don't need to be taught to be afraid. They don't need to be taught how to be sad. You just know how to do that. Buradaki üç duygu biliyorsunuz temel duygular teorisi diye de geçiyor. 5 tane temel duygumuz var. Onlardan üçü zaten. Temel duyguların bir özelliği var. Bunlar öğrenilmiş duygular değil. Hepimizdeyiz. Doğuştan zaten gelen ve evrensel olarak da herkesin aynı şekilde ifade ettiği. Universally we all express the same way. And this is a universal cross-cultural expression, and they've done research not just even with people across cultures, they've tried to do it with animals. Yeah. Bunlar evrensel, sadece insanlarla değil, hayvanlarla da yapılmış çalışmalar bunların aynı şekilde ifade edildiğini gösteriyor. Facial expressions as one. Yeah. Now, those are the three negative primary emotions. There are different lists of primary emotions, but one of them has three positive primary emotions. Anybody want to guess what the positive primary emotions are? Şimdi 5 ya da 6 tane temel duygudan bahsediliyor. 3 tanesi olumsuz bir modelde, 3 tane de olumlu var. O olumlu duyguların hangileri olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Eğer bunlar evrenselse, kültürden kültüre farklılık göstermiyorsa, hatta bazıları hayvanlarda da çıkıyorsa, diğer o 3 kalan pozitifleri hangileridir? Pozitif temel duygular. Bir tahmin. Close. Happy is close, but not quite. Joy. Because happy is too transient. Joy is more permanent. So joy. You know, my name translates joy. Oh. Yeah, you know that. I'll start calling you Joy. Joy. Pride. What? Pride. Fright? Pride. Pride. No. That's a good one, but that's not. And I'm not making these up. I mean, these people have done research on them. Close. Surprise. Joy, surprise, and the third one, everybody should know this one. Love. I'll give you a test on these later. Now there are other lists, and I've actually seen some research recently being conducted on primary emotions, and they've expanded it a little bit. But I like this list of 6. When persons in a crisis situation, they're not going to think about how to feel, they're just simply going to react. And when you react, you're going to revert to your primary emotions. So they're going to react in one degree or another. Sometimes it's very angry, and sometimes it may be just a little bit angry. Sometimes they have a whole lot of fear, and sometimes they have a little fear. Or a whole lot of sadness, or a little bit of sadness. Kriz durumunda kişiler duygularını da düşünmüyorlar. Bu duygular da zaten düşünmeden ortaya çıkan, yani neredeyse ilkel, primary, en temel duygular. Az ya da çok öfkeli oluyorlar. Çok ya da yine az korkuyor oluyorlar. Ya da az ya da çok mutsuz oluyorlar, üzüntülü oluyorlar. Ama biz bunları zaten görüyoruz. Onlar da zaten düşünmeden, söylemeden bunu bize gösteriyorlar. Görünüyor yani. The reason it's important to know whether they're angry, afraid, or sad is because that will help you determine the kind of intervention you will be wanting to do with them. Bu üç önemli esasında öfke mi var, korku mu var, mutsuzluk, üzüntü mü var? Çünkü biz o noktadan sonra yapacağımız müdahaleleri bu duygulardan hangileri ne yoğunlukta yaşanıyor, bunu bilip ona göre planlayıp ona göre ayarlamamız gerekiyor. Yani esasımızın zaten bir özelliğiyle müdahaleyi yönlendirmesi olduğu için şimdi bu duygulardan hangisi ne kadar yaşanıyor onu bildiğimizde ve bundan emin olduğumuzda ne yapacağımızı da o konuyla ilgili biliyoruz. Behaviorally, people react in 3 ways too.
approaching and trying to resolve the problem, they're avoiding or trying to ignore the problem, or they're just simply stuck and they don't know what to do. Sometimes if you're stuck or immobile, you might take one step forward, a step sideways, 2 steps backwards. In other words, you're engaging in behaviors that are canceling everything out. Davranışsal olarak da yine 3 şey olabilir. Ya kişi problemi çözmek için yaklaşma dediğimiz şey. Onun için bir adım atabilir, onu çözmeye çalışmak için uğraşabilir ya da planlayabilir, gerçekten çözmeye başlayabilir. Ya bundan kaçınabilir, onu yok sayabilir, yokmuş gibi davranır. Uzaklaşma, kaçınma diyoruz. Ya da aslında biraz hareketsiz kalır. Yani bir ileri bir geri bir sağa sola bir şeyler yapmaya çalışır ama esasında durduğu yerde duruyordur. Ne yaklaşıyordur, ne kaçınıyordur. Ve yaptığı diğer davranışlar da aslında yapabileceği daha iyi şeyler de bir anlamda engel. O zaman da esasında eylemsiz, yani hiçbir şey yapmıyor normalde problemi davranışsal olarak. However, understand that with respect to behavioral reactions, they can either be beneficial or helpful or harmful or negative. Davranışsal olarak kişinin davranışları, yaptıkları ya yararlı olabilir, faydalı olabilir ya da zararlı olabilir. Zarar potansiyeli olabilir, zarar verebilir. Because there are times when avoiding the problem is a very beneficial issue. A very beneficial behavior to use. Bazen kaçınmak ya da yok saymak aslında faydalı bir davranış olabilir. There are times when approaching to try to resolve a crisis is the worst thing, is a bad thing to do. Bazen de probleme yaklaşmak aslında yapılabilecek en kötü, en zararlı şey olur. I want to tell a story. Hikaye anlatmak. I have permission to tell this story from my ex-wife, my former wife. Eski eşimden de bu hikayeyi anlatmasına izni varmış. By the way, I have a very good relationship with her. Onunla da hala iyi ilişkisi varmış, yani yönden edebilir. About 2 years before we were married, her father died. Evlenmeden 2 yıl önce eski eşinin babası ölmüş. And as you would expect, people were very sad, and because he was fairly young and he died of cancer. Yani tahmin edebileceğiniz gibi herkes çok üzgünmüş, kanserden ölmüş ve oldukça da genç yaşlanmış. Sometimes in America, and probably here, I'm not sure, that when somebody dies like that, it takes, well, maybe not here, I don't know the culture, but it might take a month before you decide to clean out the clothes and, clean the drawers, take things off hangers, get stuff out of the house. Kişi öldükten bir süre sonra, Amerika'da 1 ay kadar sonraymış, işte dolaplarını, çekmecelerini boşaltmak, yenislerini bir yerlere vermek. Bizde 40 galiba, değil mi? Okay, 40. Here in our culture is 40 years. Okay. After 40 days. Oh, okay, 40 days. Well, 40 days, there's not that kind of custom. Some people do it right away, some people will wait. Well, I think it's a bit clear here. 40 has a special meaning and we have a special thing. Well, herhalde 40'ı daha belirli bir şey. My former mother-in-law, obviously, was first immobile and then avoiding the problem, which you might expect when your spouse who's fairly young dies. Ama eski kayınvalidesi de yani önce biraz avoid sonra biraz da immobil, yani biraz kaçınma ve biraz da eylemsiz durumda gibiymiş. O da bekleyebilir, hani genç yaşta eşini kaybediyor. So that was a beneficial or positive thing. Yani çok kötü bir şey değil, hatta faydalı bir şey bile olabilir o zaman yaptığı, yani bir şey yapmaması aslında iyi bir şey de olabilir. About 5 years after we were married, evlendikten 5 yıl sonra, which was 7 years after he died,
Yani öldükten 7 yıl sonra. My former mother-in-law decided to move. Kayınvalidesi taşınmaya karar vermiş. And from a very, very big house to a small house. Çok çok büyük bir evden küçük bir eve taşınmaya karar vermiş. Eşi öldükten 7 yıl sonra. Which made a lot of sense. Tamam, anlaşılabilir bir şey. So, being a good son-in-law, I volunteered to help. İyi bir damat olarak ben de tabii ki gönüllü oldum yardım etmeye. So, they were going to have a yard sale. I don't know if you have a yard sale where you take things from the house, put it in the yard, and people will buy it. Bizde pek olmuyor ama hani evdeki ikinci el satışı gibi bir şey yapmaya karar vermişler. Bahçede kullanmadığı şeyleri satmaya karar vermişler. So she wanted to sell some furniture that she didn't need and just different things. Eşyalar, mobilyalar gibi ihtiyacı olmayacağını düşündüğü şeyleri satmaya karar vermiş. So I was helping to move furniture, clean things out. Eşyaları taşımış, işte bir şeyleri temizlemiş, yapınca I opened a drawer and her husband's socks were in the drawer. Nice and neat. Çekmeceyi açmış, işte ölen eşin çorapları gayet düzenli bir şekilde orada duruyor. Another drawer had t-shirts and other things in it, nice and neat. Diğer bir çekmecede tişörtler, başka şeyler hepsi böyle gayet temiz, düzenli bir şekilde duruyor. I opened up the closet and his ties were still hanging. Gardırobu açmış, hala kravatları falan duruyor. This is after 7 years. 7 yıl sonra. So what I'm saying is that at first she might have been immobile and somewhat avoiding, which was a healthy thing. And here 40 days I think is a very healthy thing. But after 7 years, yani ilk bir ay falan tamam, hiçbir şey yapmaması, onların hala orada durması gayet sağlıklı olabilir, gayet normal olabilir ama 7 yıl sonra hala onların orada duruyor olması da iyi bir şey olabilir. so what was a positive or beneficial behavior at first turned into be a negative behavior. So what I'm saying is that they can be both depending upon the situation. Başta çok işe yarayan davranışsal açıdan bir tutum davranış daha sonra hiçbir şey yaramayabilir ya da tam tersi de olabilir. Bir şey iyi mi olacak, kötü mü olacak veya ne zaman yapıldığında nasıl olacak onu biraz sorguluyor. Cognitively, people react in 3 ways. The way to think about this is to think about it in a time frame. They can experience a loss, they can experience a threat, or finally they can experience a transgression. Zihinsel olarak da yine 3 şekilde bir reaksiyon veriyoruz krizlerde. Bunu bir zaman açısından değerlendirmek olur. Ya bir kayıp yaşanıyordur, ya ileriye dönük bir tehdit vardır, ya da şu anda ilgilendiren boyutlarda bir zihinsel tepki vardır. When you think of loss, what time frame do you think of? Kayıp dediğimiz zaman hangi zaman kastediyoruz? When does it happen? Kayıp ne zaman oldu? Geçmiş. Geçmiş. Tamam. Past. A threat. Tehdit. Not quite, huh? Tehdit ne zaman? Future. Threat is something that's going to happen. Gelecekte olacak bir şey. So that leaves transgression. President. En sonunda da transgression ihlal diye Türkçe'ye çevirmiştik. Daha ihlal, yani şu anı kapsayan, şu andaki şeyleri ihlal eden, şu anda var olan. What that basically means is something's happening to me right now, or somebody's doing something or not doing something to me or for me right now. O şu anlama geliyor yani. Ya şu anda olan ya bir şey yapıyorum, yapmıyorum ya da başka birisi bana bir şey yapıyor, yapmıyor ama şu an.
Again, it's basically common sense. Yine bu aslında sağduya dayanır. Başka bir sorumlusu olamaz yani. We developed this model in 1991 or the summer of 1991, and I talked to my friend who's the author of the textbook about it, and he said, wow, that's pretty good, but how are you going to implement it? Şimdi o kitabı yazarı James ve 91 yazısında modern hakkında konuşurlarken bu şey demişler, tamam çok güzel de nasıl uygulanacak? And I said, that's another good question. Tamamdır, başka bir iyi bir soru. And after lunch, I'll tell you. Öğle yemeğinden sonra size söyleyeceğim. So let's go ahead and have about an hour for lunch. Yes.